Hi friends, welcome back to Shruthi The Voyageur. I'm super duper excited to share this vlog with you ఎందుకంటే ఇది నా Bordeaux to Paris and Paris to India travel vlog. నేను మొత్తం నా జర్నీ అంతా మీతో షేర్ చేసుకోవాలని అనుకున్నాను అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను Bordeaux రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాను. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చి ఇన్ని ఇయర్స్ అవుతున్నా కానీ ఫస్ట్ టైం ట్రైన్ ఎక్కుతున్నాను అండ్ లెట్స్ సీ హౌ ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ షేర్ చేసుకుంటాను. ఏది మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలో తెలుసు కదా, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసేసుకోండి. ఇది నా కంపార్ట్మెంట్. లోపల ఎలా ఉందో చిన్నగా చూపిస్తాను. అండ్ పైకి వెళ్ళడానికి ఉంది అప్పర్ డెక్కర్ అని ఇక్కడ వాష్రూమ్ ఇచ్చేసాను. అదనమాట, హెడింగ్ టువర్డ్స్ ప్యారిస్ రైట్ నౌ. హ్యాపీగా లగేజ్ అంతా ట్రైన్లో పెట్టేసుకొని నా సీట్లో వెళ్ళి కూర్చున్న వెంటనే 2 minutes, నాట్ ఈవెన్ 2 minutes ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఇది నా సీట్ అంది అండ్ ద ట్రైన్ ఇస్ మూవింగ్. ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. నేను ఎక్కాల్సింది 18 నెంబర్ ట్రైన్, నేను ఎక్కేసింది 22 నెంబర్ ట్రైన్. ప్రాబ్లం ఏం కాదన్నారు, స్కాన్ చేశారు, మరి అక్కడేం చెప్పలేదు. ఫస్ట్ టైం ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తున్నా. ఫైన్, అంత పెద్ద లగేజ్ పట్టుకొని మళ్ళీ దిగి మళ్ళీ ట్రైన్ చేసి మళ్ళీ ప్లాట్ఫామ్ వెతుక్కోవాలంటే గాడ్, బట్ ఇట్స్ ఓకే. థ్యాంక్ గాడ్, థ్యాంక్స్ టు దెమ్ ఎవరైతే హెల్ప్ చేశారు. థ్యాంక్స్. ఈ ట్రైన్లోంచి వ్యూ చాలా బాగుంది. మనకి ఇక్కడ గ్రేప్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి, కాకపోతే అంత క్లియర్ వ్యూ అయితే లేదు. అండ్ మోరోవర్ ఇలా స్లాంటిగా ఉంటుంది ల్యాండ్ అంతా. ఇలా ఉండడం వల్ల ఆ గ్రేప్ ప్లాంట్స్కి మొత్తం ఈ వైన్యార్డ్స్ అన్నింటికి సన్లైట్ అనేది ప్రాపర్గా అందుతుందన్నమాట. దానివల్లే మనకి గ్రేప్స్ మంచిగా వచ్చి దాని నుంచి వైన్ కూడా బాగా వస్తుంది. డన్ విత్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇప్పుడు వెళ్ళి పడుకోవడమా, ఇక్కడ టార్కి వెళ్ళడమా. ఫస్ట్ మే కాబట్టి బస్సెస్ ఉంటాయో ఉండవో తెలియదు. నడిస్తే 40 minutes ఇక్కడి నుంచి, ఈ హోటల్ నుంచి. సో లెట్స్ సీ ఏం చేద్దాము. అదండి ఈరోజు వీడియో. నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. Subscribe and hit the bell icon below. Also follow me on Instagram @Shruthi The Voyageur. Signing off for today and see you soon again. Bye.